Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Péter Ádám, and first, Brussels needs to introduce some changes, said the Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó. In connection with an interview with Andrea Nahles, German Social Democrat leader, Szijjártó said that German Social Democratic leaders are also responsible for Europe's vulnerable situation and struggle with illegal immigration. He added that he agrees with Andrea Nahles that the stakes of next year's European Parliament elections will be very high because people will be able to strengthen the European Union and its constituent countries. The ideas that aim at weakening the member states are dead ends, said the minister. European politics has so far encouraged illegal immigrants to pay for embarking boats at the coasts of North Africa because they will be able to settle in Europe. It must be made clear that this is not the case, said the politician. The French head of state Emmanuel Macron announced that France will prepare a program for reinforcing European security and defense in the coming months, as Europe cannot solely rely on the United States in this respect in the future. Europe can no longer put its security in the hands of the United States alone. We must assume responsibility and guarantee security, that is, European sovereignty, said the President of France in his opening speech at the annual meeting of ambassadors. We need to draw conclusions from the end of the Cold War, he added, indicating that this issue must be considered jointly with all European partners and Russia. The main foreign policy objective of Germany is to have a sovereign and strong European Union, stressed German Foreign Minister Heiko Maas in Berlin in his opening speech at the annual conference of German ambassadors. A new balanced partnership with the United States can only be achieved if Europe's weight in world politics is growing, so EU countries will have to cooperate where nation-states individually do not have the same strength as a united Europe, said the minister. The honorary guest of the meeting, Chrystia Freeland, the Canadian Foreign Minister, underlined that the protection of liberal democracy and a rule-based international order are the common interests of his homeland and Germany. Quoting the late German Chancellor Helmut Schmidt, she said that the market is like a parachute. It works only when it's open. Israel's water resources are drying out, announced the Israeli Water Authority. After 5 drought years, the situation is so dramatic that an average amount of rainfall or more during the next winter would not be enough to stop the water resources from dying out, but rainfall is expected to be below average again. Israel's largest freshwater reservoir, the Sea of Galilee, has a lower water level than ever before. According to the 10th commercial TV report, desalination covers around 80% of household water consumption already, and 2 more desalination plants will be built. And finally, for the weather will be mostly sunny on Wednesday. During the afternoon hours, the amount of clouds may increase in some parts of the country, but precipitation is unlikely. Weak, moderate air movement can be expected, and the wind will become strong only occasionally. The temperatures will be around 10 to 16 degrees in the morning hours, and between 26 and 31 degrees in the afternoon hours. for further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Péter Ádám und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Brüssel müsse einige Veränderungen einführen, sagte der ungarische Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel Péter Szijjártó. Im Zusammenhang mit einem Interview mit der deutschen Sozialdemokratin Andrea Nahles sagte Péter Szijjártó, dass die leitenden deutschen sozialdemokratischen Politiker auch für die angreifbare Situation Europas und den anhaltenden Kampf gegen die illegale Einwanderung verantwortlich seien. Er fügte hinzu, dass Andrea Nahles zustimmt, dass bei den nächsten Europawahlen im nächsten Juli viel auf dem Spiel stehen wird, weil die Wähler in der Lage sein werden, die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer zu stärken. Die Ideen, die darauf abziehen, die Mitgliedstaaten zu schwächen, seien Sackgassen, sagte der Minister. Die europäische Politik hat bisher illegale Einwanderer ermutigt, für den Transport mit Booten von den Küsten Nordafrikas zu bezahlen, weil sie im Glauben waren, dass sie sich in Europa niederlassen könnten. Es muss klargestellt werden, dass dies nicht der Fall ist, sagte der Politiker.
Das französische Staatsoberhaupt Emmanuel Macron kündigte an, dass Frankreich in den kommenden Monaten ein Programm zur Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigung vorbereiten wird, da sich Europa in Zukunft nicht alleine auf die Vereinigten Staaten verlassen sollte. Europa kann seine Sicherheit nicht mehr alleine den USA überlassen. Wir müssen Verantwortung übernehmen und Sicherheit garantieren. Das heißt europäische Souveränität, sagte der französische Präsident in seiner Eröffnungsrede auf der Jahrestagung der Botschafter. Wir müssen endlich die Schlussfolgerungen aus dem Ende des Kalten Krieges ziehen, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass dieses Thema gemeinsam mit allen europäischen Partnern und Russland besprochen werden müsse. Das wichtigste außenpolitische Ziel Deutschlands sei eine souveräne und starke Europäische Union, betonte der deutsche Außenminister Heiko Maas in seiner Eröffnungsrede auf der Jahrestagung der deutschen Botschafter in Berlin. Eine neue, ausgewogene Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten kann erst dann erreicht werden, wenn Europas Gewicht in der Weltpolitik wächst. Deshalb müssen die EU-Länder in Gebieten zusammenarbeiten, wo einzelne Staaten nicht die gleiche Stärke wie ein vereintes Europa haben, sagte der Minister. Der Ehrengast des Treffens, Chrystia Freeland, die kanadische Außenministerin, unterstrich, dass der Schutz der liberalen Demokratie und einer auf Regeln basierten internationalen Ordnung die gemeinsamen Interessen seiner Heimat und Deutschlands sind. In Anlehnung an den verstorbenen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte sie, dass der Markt wie ein Fallschirm sei. Er funktioniert nur, wenn er offen ist. Israels Wasserressourcen trocknen aus, kündigte die israelische Wasserbehörde an. Nach 5 Jahren Dürren ist die Situation so dramatisch, dass eine durchschnittliche Niederschlagsmenge oder mehr im nächsten Winter nicht ausreichen würde, um die Austrocknung der Wasserressourcen zu stoppen. Es wird jedoch erwartet, dass der Niederschlag wieder unter dem Durchschnitt liegen wird. Israels größtes Süßwasserreservoir, der See Genezareth, hat einen niedrigsten Wasserstand als je zuvor. Laut dem Bericht des 10. kommerziellen Fernsehsenders decken Entsalzungsanlagen bereits jetzt rund 80% des Haushaltswasserverbrauchs und 2 weitere neue Entsalzungsanlagen werden gebaut. Und nun zum Wetter. Das Wetter wird am Mittwoch meist sonnig. Während der Nachmittagsstunden könnte es in einigen Teilen des Landes wolkiger werden, aber Niederschlag ist unwahrscheinlich. Der Wind wird im Allgemeinen schwach und moderat bleiben und wird nur gelegentlich stark. Die Temperatur wird am Morgen zwischen 10 und 16 Grad, am Nachmittag zwischen 26 und 31 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר, וכעת חדשות בעברית. בריסל צריכה להציג שינויים, אמר שר החוץ והמסחר ההונגרי פטר סיארטו, בקשר לרעיון עם אנדריאה נאלס, מנהיגת הסוציאל דמוקרטים הגרמניים. סיארטו אמר כי המנהיגים הסוציאל דמוקרטים אחראים גם על המצב הפגיע של אירופה ועל המאבק עם ההגירה הבלתי חוקית. הוא הוסיף כי הוא מסכים עם אנדריאה נאלס כי הסיכון של הבחירות לפרלמנט האירופי בשנה הבאה יהיה גבוה מאוד, הרי אנשים יוכלו לחזק את האיחוד והמדינות החברות. הרעיונות שמטרתם להחליש את המדינות יובילו למבוי סתום, אמר השר. הפוליטיקה האירופאית עד כה עודדה את המהגרים הבלתי חוקיים לשלם כדי לעלות על ספינות בחופי צפון אפריקה, משום שהם יוכלו להתיישב באירופה. צריך להעביר כי זה כבר לא המקרה, אמר הפוליטיקאי. ראש ממשלת צרפת עמנואל מקרון הודיע כי צרפת תכין תוכנית לחיזוק הביטחון וההגנה האירופאים בחודשים הקרובים, שכן אירופה אינה יכולה להסתמך רק על ארצות הברית בעתיד. אירופה כבר לא יכולה לשים את ביטחונה בידי ארצות הברית בלבד. אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהבטיח ביטחון, כלומר ריבונות אירופאית, אמר נשיא צרפת בנאום הפתיחה שלו בכנס השנתי של השגרירים. אנחנו צריכים להשיג מסקנות מסוף המלחמה הקרה, הוא הוסיף, וציין כי נושא זה חייב להיחשב במשותף עם כל השותפים האירופאים ורוסיה. מטרתה העיקרית של מדיניות החוץ של גרמניה היא איחוד אירופי ריבוני וחזק, הדגיש שר החוץ הגרמני הייקו מאס בברלין בנאום הפתיחה שלו בכנס השנתי של שגרירים. שותפות חדשה ומאוזנת עם ארצות הברית תושג רק אם המשקל של אירופה בפוליטיקה העולמית יגדל, כך שמדינות האיחוד יצטרכו לשתף פעולה במקום שבו למדינות אין כוח לזהה לזה של אירופה מאוחדת, אמר השר. אורחת הכבוד של הפגישה, שרת החוץ הקנדית קריסטיה פרילנד, הדגישה כי ההגנה על הדמוקרטיה הליברלית ועל הסדר הבינלאומי המבוסס על כללים הם האינטרסים המשותפים של קנדה ושל גרמניה.
ציטוט קנצלר גרמניה המנוח הלמוט שמיט, בו היא אמרה כי השוק הוא כמו מצנח, הוא עובד רק כאשר הוא פתוח. מקורות המים של ישראל מתייבשים, הודיעה רשות המים, לאחר 5 שנים של בצורת. המצב כה דרמטי כי כמות המשקעים הממוצעת או יותר במהלך החורף הקרוב לא תספיק כדי למנוע התייבשות מקורות המים, אך כמות המשקעים צפויה להיות שוב מתחת לממוצע. למאגר המים המתוקים הגדול ביותר בישראל, הכנרת, יש מפלס מים נמוך יותר מאי פעם. על פי כתבת ערוץ 10, ההתפלה מכסה כבר 80% מצריכת המים הביתית, ויוקמו עוד 2 מתקני התפלה חדשים. ולמזג האוויר, ביום רביעי יהיה בעיקר בהיר, בשעות אחר הצהריים צפוי מזג אוויר מעונן יותר בחלקים מסוים בהונגריה, אך גשם לא סביר, הרוח תתחזק רק מדי פעם. הטמפרטורות תהיינה בסביבות 10 עד 16 מעלות בבוקר, ובין 26 ל-31 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או breuerpress.com. תודה.